question. I want to pose a question to you njagala all. kubaako ekibuuzo kye mbabuuza mwenna. What is the glory of God? Bwe boogera ekitiibwa kya Katonda bategeeza If ki? I may have two answers from you, from the congregation. Nsuubirayo ansa bbiri okuva mu kibiina. When we ask, we are learning here, and they are telling us the glory of God, what comes to your mind? What comes to your heart? Bwe tuba tuyigirizibwa wano ne boogera ku kitiibwa kya Katonda, ki ekijja mu mutima gwo? Yes. Eh? Yes, yeah. Thank you. That's a good answer. Ansa nnungi. Anyone else? Omulala yenna? Yesterday, I happened to engage in a conversation with a teacher, but should I say a veteran teacher, a teacher who has an experience, who is in retirement now. Yadde ayogerako n'omusomesa eyasomesa n'awummula. And he was telling me, he told me, were a number of people, he was telling us a story. Babadde bantu bangi ng'abawa olugero. One time he was conducting an interview for a math teacher. They were looking for a math teacher. Olunaku olumu yali akozesa interview omusomesa w'okubala. And he asked the math teacher, n'abuuza omusomesa, what is negative 2 times 3? Nti ebbanja lya 2 bw'ogattako ebbanja lya 2 ziba mmeka? What is the answer? Ansa ebeera ki? Aha, negative 6. Ebbanja liba lya So he asked the 6. teacher, what is negative 2 times negative 3? Nti ebbanja lya 2 bw'otolako ebbanja lya 3. Aha, positive 6. Very good answer. Ansa nnungi. Now he asked him, how is it that if you have a debt of 2 and you multiply it by a debt of 3, you end up with money, you end up without a debt and you have 6? omaliriza tolina bbanja ate ng'olina 6. Can you explain that? Osobola okunnyonnyola ekyo? You have been giving me answers. Mubadde mumpa How is ekyokuddamu. that? How do you get a positive 6? Ofuna otya kituuka kitya okuba ate nga tolina bbanja? Teacher couldn't explain the answer. Omusomesa teyayinza kunnyonnyola ngeri And he just gy'afunyeemu. told this gentleman that, you know what, I've been looking for a job for 10 years, Nti mbadde nnoonya mulimu emyaka 10, but you've decided not to give me the job. osazeewo butampa mulimu. Because he couldn't answer that question. Kubanga teyayinza kuddamu kibuuzo ekyo. And it is a reality we see every day. Era ge mazima ge tulaba bulijjo. We come here, we talk about the glory of God, Tujja wano ne twogera ku kitiibwa kya Katonda. but we can't explain it. Naye tetusobola kinnyonnyola. We just know ekitiibwa kya Mukama. Tumanya bumanya the glory of God. And yet even that word glory, we can even go and use it even on a function of people who are even not Christian. Oyinza n'ogenda n'okozesa ekigambo kitiibwa ku gy'abantu bakole. The wedding was glorious. So what do you understand by the word glory? And that's what I want to understand today. Bwe boogera ku kitiibwa ki ky'otegeeramu ekyo kye njagala tutegeere olwa. Because so many times we use the glory, we use that word glory, but we never get to understand Mirundi mingi tukozesa ekigambo what is kitiibwa it. naye tetumanyidde ddala ki. The Bible has so many examples of the glory of God. It talks about the glory of God. And even then in the New Testament, Bayibuli erina ebyokulabirako bingi mu Bayibuli ne mu ndagaano enkadde. you find that the word glory has so many different interpretations. It has Tusanga so many ng'ekigambo meanings. kitiibwa kirina ebikinnyonnyola bingi. In the New Testament, you find that when they talked about the glory Mu of ndagaano empya bwe God, baayogera ku kitiibwa kya Katonda, you find that they were talking about a heaviness. weesanga nga baali boogera ku buzito. A heaviness. It would be heavy, something that would be so heavy. A Ekintu weight ekizito ennyo. that was weighty, and you find that Era when it weesanga nga appeared, bwe kyalabisibwanga, people would end up, because it was so much, they could not look at where that glory was coming from. olw'okubanga kyalinga kizitowa nnyo abantu tebayinzanga kutunula ekitiibwa ekyo gye kyavanga. And it also shows Era kiraga something of great importance. ekintu ekyamakulu ennyo. So in the Bible, we see the presence of God. Mu Bayibuli we tulaba okubeerawo kwa Katonda, We usually see the glory of God. tuba tulaba kitiibwa kya Katonda. And it is possible. Era And whenever kisoboka the presence of God comes, you will see His glory. buli okubeerawo kwa Katonda lwekuka oba olaba ekitiibwa kye. If we open in, we may write it, we are not going to read it. I mean, we are not going to go so much into it. Tuyinza obutakigendamu buziba. But if we write 2 Chronicles chapter 7, ebyomumirembe ekyokubiri essula 7.
after starting from verse 1. okuva ku lunyiriri olusooka Maybe we can read because it may start to bring out some, may explain some of the oba oliawo things. So luyinza let me read it okunnyonnyola. using my version. So it says that 2 Chronicles chapter 7 and verse Ebimirembe 1. ekyokubiri musanvu olusooka. When Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. And the priests could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. You can see that heaviness. Oyinza okulaba obuzito obwo. When we go ahead and you look at Exodus in chapter 33, bwe tweyongerayo mu kuva 33 you find that the children of Israel could not look at the face of Moses. osanga nga abaana ba Isirayiri tebayinza kutunula bwenyi bwa Musa. Whenever I would come from the presence of God, bulavanga mu kubeerawo kwa Katonda, that presence, the glory of God would also rub on Moses, and whenever I would go to minister, people, he would have to wear veil. buli lwe yavanga mu kubeerawo kwa Katonda yanga n'ekitiibwa era bwe yayimiranga amaaso g'abantu okuweereza yayinanga okusooka okwebika katambala ku maaso. And so we see that, and this is the first point I want us to note, those of us who are writing. abawandiika kino kye njagala tusooke tuwandiike. For you to be beneficiary of the Lord, you have to be in the presence of God. Gwe okubeera omuntu afuna ku kitiibwa kya Katonda oteekeddwa kubeera mu kubeerawo kwa Don't Katonda. expect to see the glory of God Tosuubira kulaba if you ekitiibwa never look for Him. nga tomunyanga. You may generate all glory, kwekolera ekitiibwa kyo but it will not be one attributed to God. naye tekijja kuba ekyo ekiva eri So, Katonda. if you want to see the glory of God, bw'oyagala okulaba ekitiibwa look kya for Mukama Him. noonye. We're going to see in New Testament, it even goes a step further. Tugenda kulaba mu ndagaano empya nga kyeyongerayo. But first, what I want us to know about ekitiibwa